record. So to last class we have discussed the question paper of sound, multiple choice and written. Multiple choice we discussed up to question number 15, and today we start from number 16. We already have the correction, but I'll give the clarification. Number 16. In the experiment shown, the ball is heard ringing. Okay, the air is gradually pumped out of the jar. No change is made to the ringing bell. After a few minutes, the ball can no longer be heard. Why is this? Because it's a vacuum. Because it's become vacuum, right? And we know the sound cannot pass through vacuum because it's not a medium, right? So correct answer is D. The sound wave needs a medium to travel through. Okay? Yes. Tick mark দাও red pen দিয়ে, যাদের red pen নাই তারা 10 লাখ টাকা জমা দাও. Next, number 17. Now blue pen দিয়ে হবে না, red pen. Number 17. What can be heard by the human ear? What is it? A whistle emitting a wave of frequency 50 kilohertz, then a bat emitting frequency 30 kilohertz, and insect emitting a wave of frequency 300 hertz, vibrating spring emitting a wave of frequency 5 hertz. Yes, of course. Everything except for D. No, it's only 3 C, because C is 300 hertz, which is above 20 hertz, right? So আমরা জানি human audible range is 20 hertz to বলো Oh, DNAR kilohertz. Sorry. human audible range is 20 hertz to 20,000 hertz, right? So যেহেতু এটা সবগুলো ভ্যালু either below 20 hertz or above 20,000 hertz, that's why only C is the correct answer. Anyone needs clarification? Okay. Print দিয়েছো question. সব কপি কই? সব কপিটা বের করে নাও, চেক করতে সুবিধা হবে। দেখছো তুমি প্রিন্ট দাও না কেন তোমরা? প্রিন্ট দিয়ে ফেলো না। Printer nice. প্রিন্টার কিনে ফেলো। বাইরে থেকে প্রিন্ট দাও। Which row states whether light waves and whether sound waves can travel in a vacuum or not? The sound wave can travel through vacuum. Yes or no? No. No. Light wave can travel through vacuum. Yes or no? Yes. Yes. So correct answer is B. Yes. Number 19. Sounds are produced by vibrating objects. A certain object vibrates, but a person nearby cannot hear any sound. Which statement could explain why nothing is heard? এখানে নাই। Okay, to no. Okay, so which statement could explain why nothing is heard? কেন? Amplitude of sound wave is too large. No, it's no linked with amplitude, right? Number B, the frequency of the vibration is too high. Maybe. Number C, the sound waves are transverse. No, sound waves are longitudinal. Number D, the speed of sound waves is too high. No, because if the speed is too high, that doesn't mean that it can't be heard, right? And another thing about number C, even if it is longitudinal, that doesn't mean whether it will be heard or not, right? Longitudinal to সবগুলো sound wave. If it is below 20 hertz, it's still longitudinal and still cannot be heard. If the frequency is more than 20,000 hertz, it is longitudinal, still it cannot be heard, right? So ব্যাপারটা এরকম না যে স্টেটমেন্টটা যদি এখানে ট্রান্সভার্স ওয়েভ না দিয়ে লংজিটিউডিনাল দিত তাহলে কিন্তু এটা কারেক্ট অ্যানসার হতো না, because this is not the condition that it has to be longitudinal. Rather the condition is its frequency has to be 20 hertz to 20,000 hertz, right? Absolutely right. Let's go to the next question, number 20. Two sound X and Y are produced by loudspeakers. Okay, X and Y loudspeakers they produce করলাম আমরা. Then the amplitude and frequency of each sound wave is given in the table. Amplitude 1.3, frequency 475. Amplitude 2, frequency 235. How does sound Y compare with sound X? দেখো ভুল করার কিন্তু কোনো অপশন নেই। যারা ভুল করেছো, যেখানে ভুল করেছো ওই পয়েন্টটা ভালো করে ক্লারিফাই হয়ে নাও, রাইট? and যেগুলো আন্দাজে ঠিক করছো ওগুলো ক্লারিফাই হয় না। Y is louder. Amplitude যেটা বেশি এটা লাউডার, এটা স্বাভাবিক, right? So Y is louder, Y is quieter, দুইটা অপশন, তার মানে A আর B এর মধ্যে যে কোনো একটা কারেক্ট। Okay, fine. Numbers অপশন গুলো দেখি। for frequency, higher pitch is for the X, not the Y, right? So definitely it is a lower pitch sound, right? So louder in amplitude, loudness in terms of its amplitude, and frequency in terms of its pitch, right? So definitely B is the correct answer, where it states Y is louder because the amplitude is 2
and it is at lower pitch because it's 235, which is less than 475, of course, right? Clear? Makes sense? Yes. No question? Right. Low pitch, low frequency. High pitch, high frequency. And low amplitude, low loudness. High amplitude, high loudness. So loudness will be more depending on the amplitude, because amplitude is something that depending on the oscillation of the object. So how hard you hit an object depending on how high it will oscillate in terms of amplitude, right? So যেটা যত বেশি high amplitude oscillate করবে এটা তত বেশি loud sound produce করবে। বিশ্বাস হয় তোমার? বিশ্বাস হয় না? কার বিশ্বাস হয় না? এটা হয়ে যাবে। টুস করে টোকা দিলাম, আস্তে সাউন্ড হবে, এবার দৌড়ে একটা দিলাম একটা দাপ করে। তোমার বিশ্বাস হয় না? দিয়ে দেখাবো? It's not allowed. Allowed হলে দুই একটা দিয়ে দিই। It's not allowed. বোর্ড দিলে বোর্ড ভাঙতে পারে। ভাঙাটা অবজেক্টিভ না, আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে গড়া। আমরা যদি ভাঙি গড়ার জন্য that will construct a better thing, then it's fine. Number 20. Vibration. No, breaking. ভাঙা হচ্ছে breaking. Okay, fine. A pulse of sound is produced at the bottom of a boat. The sound travels through the water and is reflected from the seabed. The sound reaches the boat again after 1.2 seconds. The speed of the sound in the water is 1500 meters per second. Again, the sound reaches the boat again after 1.2 seconds. It means it's going to the bed and coming back to the boat within the time of 1.2 seconds, right? How far below the bottom of the boat is the seabed? Again, last thing I discussed করেছি, আজকেও বলতেছি for the reminder to you guys. Here, two type of question can be asked. Number one, how far sound traveled within this 1.2 seconds? So আমরা speed into time দিয়ে দেবো, just simple. And যদি তারা বলে what is the depth below the boat or depth of the seabed, then that's a different answering pattern required, right? তাহলে আমরা যদি বলি যে depth কতটুকু, এক্ষেত্রে আমরা time কে 2 দিয়ে divide করব, right? Because time taken for boat to reach the bed, right? Must. আমার মাস ছিঁড়ে গেছে। না, কখন ছিঁড়ছে? বাট নেক্সট দিন 10টা করে মাছ নিয়ে আসবা, পরবর্তীতে কেউ এসে বলবে স্যার মাছ ছিঁড়ে গেছে, হবে না কিন্তু। 10টা করে মাছ প্রয়োজনে 10টা মাছ ইয়েতে রেখে যাবা কোচিং। Yes, I know, but it is চশমা বলা হয়, হেলমেটের ভাইজর বলা হয়। So the correct answer here is 0.6 into 1500, which should be 900 meters. Is that B correct answer? Yes, B is the correct answer. একটু পরপর নিয়ে আবার রিপোর্ট, খুব বেশি সাফোকেটেড লাগলে রিপোর্ট, right? But it's important, right? Consciousness is the thing that we should have, right? What is the approximate range of audible sound frequency for human with good hearing? 20 hertz to 20,000 hertz. So correct answer is B. Yes. Number 23. A boy blows a whistle that has a frequency of 10,000 hertz. The boy friend cannot hear the sound from the whistle. The friend has normal hearing. What could be a reason why he cannot hear the sound? Calculate. Frequency is 10,000 hertz. So this is within the range, right or wrong? Yes. But তার যে ফ্রেন্ড আছে সেই শব্দটা শুনতে পায় নাই। Amplitude is too very very correct, because amplitude টা এরকম যদি হয় যে লাইক আমরা যে দেখবা আমরা দেখতাম যে আমাদের যে কাজিন গুলো কিছু হারাম কাজ করতো, হারাম কাজ ইন সেন্স হচ্ছে যে ফোনে কথা বলতো, লেটস সে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতো, তো কথা বলতেছে এরকম ভাবে, মানে এত লো অ্যাম্প্লিটিউডে কথা বলতেছে যে পাশের রুম থেকে শোনা যায়, পাশের রুম থেকে শোনা যায় না। Anyway, then you talk about someone who is well trained committing haram.
Anyway, number 24. So this, the amplitude is too small. Number 24. Lighted candle is placed in front of a loudspeaker that is making a loud, steady note. The candle flame vibrates because of the sound wave. Which type of wave are sound waves in the and in which direction does the flame vibrates? So sound wave is longitudinal, and which way it will vibrate? Horizontal. It will oscillate vertically, but arrow will show in that direction because it will move in that direction, right? Yes, Baba. Yes, of course. Let's say, Baba. Yes, C answer, correct. So let's say flame to flame, right? Or it a flame. It a flame, sir. Anyway, so let's say it is the flame going up. Now, if I give a push here, then it will go in this way and it will come back in this way because it will return to its initial position, right? So definitely the oscillation is in that direction. So if its oscillation is that direction, which way it is actually moving? Horizontally right, and it's coming back to horizontally left. That's why the arrow is actually horizontally is on that. And খেয়াল করো, যদি এটা upward direction and downward direction move করতে, flame should go up and down. Is that going in this direction? No. So C is the correct answer. Okay, clear? Makes sense. Number 25. The diagram shows the wave patterns of 4 sounds shown in a cathode ray oscilloscope, CRO. The oscilloscope controls are set the same for each sound. Which sound has the highest pitch? Highest pitch is of course A. If I say which one has the lowest pitch? Lowest pitch is D. D. Which one has the highest amplitude? B and D both. B and D both, right? Which one has the least amplitude? A and C both, right? If I say which one has the same amplitude? AC and BD, both of them. AC same amplitude, BD same amplitude. Which amplitude is more? B and D. কাটে more, A and C চেয়ে more, right? Right, ঠিক আছে। So এই আলোচনা হয়ে গেলে এখানে আর কিছু নেই আলোচনা করা। Number 26. তোমরা অনেক ভালো করবে কামিং সিরিজে ইনশাআল্লাহ এক্সপেক্ট। এন্ড ধরো ট্রাস্ট মি, আমি যদি তোমাদের 1 বছর সময় পাই, 1 বছর প্রপারলি 1 বছর সময় পাই, yes no তোমরা যদি সিনসিয়ার থাকো, মানে it's not a fancy to get the high score, trust me. If you have that vision that I will get the highest, not the country highest, World highest. it's possible. Yes. It's possible, but you need to have the vision, and vision requires after making the vision you need an objective, right? Sorry, before you set a vision you need an objective. Objective set না করলে কিন্তু vision পাবা না। তাই তুমি কান্ট্রি হাইস্ট কি করবে? এটা যদি তোমার মধ্যে চিন্তা না থাকে যে I'm performing for my রিজিক, সো আমি হাইস্ট পেলে আমার রিজিকের আশা হয় এটা সহজ হবে, বিকজ আমার এই রেজাল্টটা আমাকে পরবর্তীতে আমার জব লাইফে অনেক বেশি হেল্প করবে। ফাইন, লেটস গিভ মাই এফোর্ট। এন্ড এটার জন্য রেগুলার প্রত্যেকদিন ফিজিক্স 1 ঘন্টা পড়ার দরকার। যেদিন যেদিন ক্লাস থাকবে শুধু ওদিন হাফ অ্যান আওয়ার পড়বে, শেষ। একদিন পড়বে রেগুলার 15 মিনিটস পড়ো ম্যাক্স, ইনাফ। Sir, but time নেই তো। Not for you, for 9. ওটাও তো হ্যাঁ, ক্লাস 8 সময় আছে 15 মিনিটস তোমাদের জন্য। Okay, let's not make fun with it. It's not an easy thing to do, right? Yeah. Highest mark পাওয়া মানে হচ্ছে highest mark কিন্তু in fact like physics এর ক্ষেত্রে highest mark multiple percent পেতে পারে, because it depending on the full marks, অনেকেই full marks পায়, possible. হ্যাঁ, ওই যে অন্যান্য সাবজেক্ট highest চেয়েও highest, এও highest ও highest, right? Anyway, বাবা সিটি ইউনিভার্সিটি ক্লাস টেস্টটা কবে দেবে? ক্লাস টেস্টটা বুধবার নেক্সট ওয়েডনেসডে দিলে কেমন? মানে কামিং ওয়েডনেসডে। Yes sir, okay. Very easy chapter. চাইছি তো ওইটা। এটা আলাদা। হ্যাঁ বলো, কবে স্যাটারডে দিবা? স্যাটারডে দিবা? ক্লাস টেস্ট। তাহলে ওয়েডনেসডে দাও। স্যার ওয়েডনেসডে। না এইটা either this Wednesday or coming Saturday, which one? Trust me. Hold on. Trust me, it's very easy. Sir, Wednesday. Like, as per your preparation says, it's Sir, Wednesday. Wednesday.
Wednesday. Saturday. Okay, fine. Saturday. না স্যার পরপর আচ্ছা, তোমাদের সবাই পরপর পড়ার দুই ক্লাস time পাবে। You get enough time to study. Okay, next. ওকে Okay, hold on. Hello. Yes. স্যার স্যাটারডে Cancel করো। ঠিক আছে, তাহলে Saturday. Wednesday Wednesday. হ্যাঁ স্যার Take us Wednesday. In an experiment to measure the through the sound. In an experiment to measure the speed of sound, a student uses a stopwatch to find the time taken for a sound wave to travel from X to Y. She does this 6 times. কতবার সে করছে? 6 times করছে. Fine. The table shows her result. Which value for the time sound be used to calculate the speed of sound? কোনটা এখানে ইউজ করা উচিত? See. কেন 0.5? এখানে তারা বলতে চাচ্ছে ধরো 6 বার তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছো, টাইম টেকেন ফর দি সাউন্ড ওয়েভ অ্যাভারেজ নিব স্যার to travel from X to Y, right? অ্যাভারেজ And there is a way to calculate the average. Average calculate করার একটা way আছে. Correct answer কি B 0.5. Number 2 is C 27 0.6. ঠিক আছে। তো এখানে অ্যাভারেজ করার ওয়েটা কি? Just 6টাকে অ্যাড করব 6 দিয়ে ডিভাইড করব। সিম্পল। সো অ্যাভারেজ কেন আমরা করব? Because একটা দিতে হবে না সো কোন ভ্যালুটা আমি চুজ করব কেন? আমি কেন চুজ করব? অ্যাভারেজটা নিলাম। এন্ড অ্যাভারেজটা নিলে আমার একটা ভালো পারপাস এখানে ফুলফিল হবে। কেন? What's the good purpose here? Good purpose is যে আমার রেজাল্টটা either it's both way it is close to the all data. ওইভাবে যদি বলি like 0.6 is close to 0.5 0.4 0.5 and it's also close to 0.7 0.9, right? So মাঝামাঝি একটা কিছু একটা, বাট খেয়াল রাখতে হবে এখানে যদি কোনো একটা ডেটা এরকম আসতো, let's say the data is 3.2, এরকম একটা ডেটা তোমার আসে, কি করবো? 3.2 এই 6টা ডেটার মধ্যে যে কোনো একটা let's say either in first second third fourth fifth or sixth যে কোনো একটা সময় বাদ দিয়ে দিব। ভেরি গুড। কেন? Because it is the anomalous state, right? Anomalous মানে আমি বুঝতে পারছি এখানে কোনো একটা মিস্টেক হয়েছে, either রিঅ্যাকশন টাইমটা অনেক বেশি চলে আসে অথবা কিছু একটা হয়েছে যেটার জন্য আমার ডেটাটা এখানে রং হয়েছে, রাইট? সো এটাকে আমি anomalous চিন্তা করে একটা মিস্টেক চিন্তা করে এটাকে আমি ইগনোর করব, and on that time calculating average should be leaving that data behind. Yes, we will leave the data 3.2, we will add 5, we divide by 5. Clear? Yes, sir. Makes sense? Okay. Next, so 0.6 is the correct answer. Number 28, a fire alarm is not loud enough and pitch is too low. An engineer adjusts the alarm so that it produces a louder note of a higher pitch. The effect does. স্যার আপনি শনিবারে ক্লাস তো কম করলেন। In the recording. What effect does this have on the amplitude and on the frequency of the sound wave that the alarm produces? তাহলে আমরা কি করতে চাচ্ছি, এই ইঞ্জিনিয়ার কি করেছেন, সে একটা লাউড নোট তৈরি করেছেন, লাউডনেস অফ দ্য সাউন্ড তৈরি করেছেন, হায়ার পিচ তৈরি করেছেন যেন অ্যালার্মটার শব্দে আমাদের ঘুমটা আরো আটোসাটো করে না এসে ঘুমটা ভেঙে যায়। অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় না, অনেক অ্যালার্ম দেয়, এমন অ্যালার্ম, মিউজিক্যাল অ্যালার্ম শুনে মনে হইতেছে অ্যালার্মের তালে তালে ঘুমায়, রাইট? আর কিছু অ্যালার্ম আছে, এই অ্যালার্ম শুনলে মানুষ হার্ট অ্যাটাক করবে, দরজা খুলে যে চিৎকার দেয় না, একটা ভূতের চিৎকার, এরকম একটা অ্যালার্ম ছিল না? সো ডোন্ট গিভ দিস অ্যালার্ম টু, মানে হার্টের পেশেন্ট যদি কোনো কারণে তোমার পাশে এসে ঘুমায়, লেটস সে ইউর হার্ট ইজ ভেরি স্ট্রং, আই বিলিভ সো, এন্ড বাট প্রবলেম যেটা হয়েছে মেবি তোমার একটা গেস্ট আসছে তোমার পাশে ঘুমাইছে, এন্ড তোমার এই অ্যালার্মটা বেজে আসছে, সে হার্ট অ্যাটাক করবে। কারণ স্যার রাত্রেবেলা ও আর ডেটা থাকবে না, সবাই রাত্রি মেরে ফেলেছে, জি জি জি। নিজের থেকে বেশি Anyway, তুমি ই করো, মানে তোমার তোমার পাশে যদি কেউ থাকে তাহলে বলো তোমার হাত পাটা বেঁধে রাখ। কাজিনরা আগে ঘুমায় না। আচ্ছা ঠিক আছে। সো অ্যামপ্লিটিউড কি করতে হবে তাহলে? অ্যামপ্লিটিউডকে অবশ্যই স্মলার করতে হবে এবং ফ্রিকোয়েন্সিকে স্মল করতে হবে, তাই না? নো, অ্যামপ্লিটিউডকে বাড়াইতে হবে, লাউডনেস ইনক্রিজ করতে হবে, ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ইনক্রিজ করতে হবে। যদি এই দুটো আমরা ইনক্রিজ না করি, right? So for 28 we see the correct answer is A, and a larger amplitude and larger frequency, which is higher frequency, right? So এই দুটো জিনিস আমরা যদি চেঞ্জ করতে না পারি তাহলে আমরা কিন্তু অ্যালার্ম মডিফিকেশনটা হলো না, right? 29, three vibrating objects P, Q and R produce a wave in the air of different frequencies as shown.
Object P 25, Q this, R this. Which of these wave can be heard by human ear? All of them. All of them, because They are under our P, Q, and R, because they're all within the audible range. Number 30, this is the last for today. The diagram represents two sound waves. The scale in the two diagram are the same. Okay, so displacement, time, graph, that's it. Which statement describes the waves? The waves have different loudness and different pitch. Do they have different loudness? No, they have the same loudness but different pitch. So which one is the correct one? D. Number D. So let's go to the written one. Written question গুলোতে আমরা চলে যাচ্ছি ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন। হ্যাঁ, মাল্টিপল চয়েস শেষ, এবার আমরা রিটেন তোমার ইয়েতে চলে যাচ্ছি, ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন আমরা ডিসকাস করেছিলাম আপ টু কোশ্চেন নাম্বার 3, আমরা 4 থেকে ডিসকাস শুরু করব ইনশাআল্লাহ। এই পেপারটা তোমার কাছে আছে রাবেয়া? ঠিক আছে, ভেরি গুড। নাম্বার 4, ইয়েস, নাম্বার 4 থেকে আমরা শুরু করছি। নাম্বার 4, সবাই আছো এখানে? Yes, sir. তোমার কাছে এটা নেই? আমার তো বন্ধ হয়ে গেছে। ও চার্জ 9%। বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তোমার ঠিক আছে, তোমার কাছে আছে না শাহিদ? সবার কাছে আছে? তোমার কাছে বাবা? হেডফোন কেন? You can নিয়ে কানে লাগানো হেডফোন? খুলে ফেল, খোলা, ঠিক আছে, ওকে। Okay, fine. Number 4. A sound wave traveling in air approaches a solid barrier with a gap in the middle. Figure 6.1 represents the compression and rarefactions of the sound wave, right? The compressions are labeled A, B, and C. তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি state how a compression differs from a rarefaction. আমাদেরকে compressions লিখতে হবে। are when the air molecules are very close together, and rarefactions are when they are really far apart. Compression are the regions where the pressure within the molecules are high, and rarefaction are the region where the pressure of the molecules are less. So one of the point what he said, because they are tightly closely pressurized, that's why they are close together, very close, right? Compression region, with the word compression say that there is higher pressure, right? So মার্ক স্কিমটা আমরা দেখি। মার্ক স্কিম বলতেছে, যাচ্ছি দাঁড়াও, সমস্যা নেই, মার্ক স্কিম দিয়ে দিব। In compressions, pressures higher, molecules, atoms or particles closer together or tightly packed. Okay, make sense? Yes, sir. শাহির, কারেকশন নিচ্ছ কোথায় বাবা? কারেকশন নাও, এটা কারেকশন নাও। নেক্সট, নাম্বার বি, ঠিক হয়েছে বাবা? ঠিক আছে। নাম্বার বি, কথা না বলি। The speed of sound in air is 340 meters per second. The frequency of the sound wave is 850 hertz. For this wave, determine the wavelength. So V equals to F lambda. Lambda equals to V divided by F, which is 340 divided by 850, and the answer is 0.09. No, 0.09 কেন? কত আসে বাবা তোমার? ভুল করছো, ঠিক আছে, আমরা কারেকশনটা নিয়ে নেই তাহলে। Let me pause the stop the sharing. দেখো তো আমাদের ডেটা গুলো কি কি আছে? 340 and 850, right? 340 and 850. So first thing first, we have to write the equation, right? So let's write the equation. V equals to F lambda. কোনটা বের করতে বলছে? Lambda. So lambda কে আগে আমরা সাবজেক্ট করে নিই। Lambda equals to V divided by F. শেষ। So what is V? 340, and what is F? 850, right? So কত আসে? 0.04 কেন? 0.4, sorry, 0.4, এটা বল। 0.4 unit is meters, right? Yes, sir. 0.4 meters is the correct answer. Make sense? Yes, sir. বুঝছো? So first thing first, এই জন্য বলা হয় যে rearrangementটা কেন important? Because if you made mistake in rearrangement, both the thing will be wrong, right? Right or wrong? Yes, Red sir. pen কোথায় তোমার? red pen দিন। তুমি কারেকশন নিচ্ছ না কেন? কারেকশন নাও, তোমার কারেকশন হ্যাঁ নাও, তোমার রেড পেন, তোমার রেড পেন কই রেড পেন আমাকে বলো।
না দিলে বাসায় গিয়ে ফোন দিবা রাকিবের সাথে কথা বলবে, রেড পেন দাও না তার সাথে ফোন। এরকম আর কার প্রবলেম আছে বাসা থেকে রেড পেন চাইলে দেয় না? আর কেউ আসো? না না না, কিছু বললে আমাকে ফোন দিয়ে দিবা, বলবো স্যারের সাথে কথা বল, আমাকে একটা টেক্সট পাঠায় আমাকে কল দিবা, কল দেওয়ার আগে টেক্সট পাঠিয়ে দিবা, ক্লিয়ার? পাশে যখন আসো তখন টেক্সট পাঠাবো। Hold on. Hold on. The time that elapses before compression A reaches the barrier, right? The time. Time কত? Time কত? বলো তো? Before reaching the barrier, time কত আমার এখানে? কেউ একজন বলো। ফ্রিকোয়েন্সি আমরা পেলাম, তাই না? ফ্রিকোয়েন্সি তো দেয়া আছে আমাদের। সো ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমরা জানি 850 হার্টজ, এখান থেকে আমরা টাইম বের করতে পারবো না? অথবা আমরা স্পিড বের করতে পারবো না ওয়েভলেন্থের সাথে কম্পেয়ার করে? তাহলে হ্যাঁ, স্পিড দেয়া আছে। ওয়েভলেন্থ কোনটা, কয়টা এখানে বলো তো? কমপ্লিট ওয়েভ এখানে A থেকে B একটা কমপ্লিট ওয়েভ, B থেকে C একটা কমপ্লিট ওয়েভ, এন্ড C থেকে আরেকটা কম্প্রেশন। সো কতটুকু অ্যাকচুয়ালি এখানে? 3.5 2.5 বাবা। 1 to O, yes. A থেকে B one complete wave, B থেকে C another complete wave, C থেকে next dot which is a half complete wave, right? So therefore 2.5 complete wave. তাহলে একটা কমপ্লিট ওয়েভের জন্য লেন্থ কতটুকু বলো? একটা কমপ্লিট ওয়েভের জন্য টাইম কতটুকু বলো? টাইম বের করতে বলছো না? তাহলে একটা কমপ্লিট ওয়েভের জন্য টাইম কতটুকু? নো, ইটস নট 1 মিনিট। আমি পজ শেয়ারিং দিয়ে তোমাদের কি করছি দাও, শেয়ারিং স্টপ করে। সো এখানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কত দেয়া আছে খেয়াল করো। একটা কমপ্লিট ওয়েভের জন্য টাইম কতটুকু? শাল আই ইউজ স্কয়ার? यस। একটা কমপ্লিট ওয়েভের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে না? ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আমরা টাইম পিরিয়ড বের করতে পারবো না? ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়ালস টু 1 ডিভাইডেড বাই টাইম পিরিয়ড, রাইট? সো or t equals to 1 by f, right or wrong? পারবো তো? Yes, sir. Response বাকিরা? Yes, sir. Yes. So what is the frequency? 850 hertz, right? So 1 divided by 850. What is the answer? Quick. তোমার ক্যালকুলেটর কই? ক্যালকুলেটর সবাই ক্যালকুলেটর বের করো। ক্যালকুলেট 815 বাই 7 যেটাই হোক করো। ক্যালকুলেটর বের করো। 0.001 ক্যালকুলেটর বের করো। 1.17. 1.17. No, that cannot be. Sorry, 1.17. পাশে কিছু আছে ডানে। into 10 to the power minus 1.7 into 10 to the power minus 1.17. Yes. Okay, fine. 1.17 Into 10 to the power 10 to the power minus 3 seconds. Right or wrong? Yes, sir. If it is the time for one wave, calculate আমরা আমাদের যে ওয়েভটা দেয়া আছে it was something like this. এখানে একটা ব্যারিয়ার আছে আমাদের। এই ব্যারিয়ারটার মাঝখান দিয়ে কি করতে ওয়েভটা এসে ট্রাভেল করতে তো এই পর্যন্ত আমাদের কয়টা ওয়েভ ছিল? একটু ডটেড। Let's say this is the rare fraction. এখানে একটা কম্প্রেশন ছিল, তারপর আরেকটা রেয়ার ফ্র্যাকশন ছিল, আরেকটা কম্প্রেশন ছিল, আবার একটা রেয়ার ফ্র্যাকশন ছিল এবং একটা কম্প্রেশন ছিল। এই কম্প্রেশনটাকে লেভেল করে দেওয়া ছিল A, this was B and this was C, right? তাহলে এখানে আমাদের কয়টা টাইম পিরিয়ড লাগছে খেয়াল করো। এখান থেকে এইটা একটা কমপ্লিট ওয়েভ, রাইট? Yes, sir. এখান থেকে এইটা আরেকটা কমপ্লিট ওয়েভ, রাইট? Yes, sir. and এখান থেকে এইটা হাফ অফ কমপ্লিট ওয়েভ, রাইট? Yes, sir. তাহলে এখান থেকে এখানে আসতে তার সময় লাগতেছে কতটুকু? একটা কমপ্লিট অসিলেশন জন্য টাইম টেকেন ইজ দি টাইম পিরিয়ড which is 1.17 into 10 to the power minus 3. তাহলে এখান থেকে এখানে আসতে কতটুকু সময় লাগবে? into the time taken, total time taken, t total is equals to 1.17 into 10 to the power minus 3 into 2.5, and the answer will be in seconds. 2.94 into 10 to the power minus 2.91 by 850 into 10 to the power minus 3. বাবা বলেন 1 by আচ্ছা আমাদের মেইন পারপাসটা টাইম বের করা। খেয়াল করো কি বের করা? টাইম বের করা। আমাদের কি টাইম দেয়া আছে? কি দেয়া আছে? ওয়েভলেন্থ দেয়া আছে। খেয়াল করি ওয়েভলেন্থ দেয়া আছে, স্পিড দেয়া আছে এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া আছে। তাহলে আমরা যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত আসতে তার কতটুকু সময় লাগবে সেটা যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের স্পিড এবং এই ডিসটেন্সটুকু দরকার। এই টোটাল ডিসটেন্সটুকু কত আমাদের? 0.4 into 2.5. এটা হলো আমাদের ডিসটেন্স, এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিসটেন্স।
এবার আমাদের যে স্পিডটা আছে 340 এটার সাথে এই ডিসটেন্সটা আমি ক্যালকুলেট করে টাইম বের করে ফেলতে পারি। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। আনাদার ওয়ে ইজ ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমি ইউজ করে একটা কমপ্লিট ওয়েভের টাইমটা বের করে ফেলতে পারি, 2.5 কমপ্লিট ওয়েভের টাইম বের করে ফেলতে হবে। And that's it. Let's try the second way. Yes, you understand the second one. So let's do it. প্রথম অ্যাপ্রোচটা ক্লিয়ার সবার? Yes, sir. Again, the second অ্যাপ্রোচটা আমাদের কি দরকার? সেকেন্ড অ্যাপ্রোচটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের speed is equals to distance divided by time. Let's say this is the equation, right? কি দরকার আমাদের? টাইমটা বের করা দরকার। Time is equals to distance divided by speed. এই তো distance, এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিসটেন্স কতটুকু? 2.5 lambda, right or wrong? The 2.5 lambda আমরা বসাই দেই, 2.5 into lambda, let's say this, divided by the speed. Okay, now explain it, sir. একটু পরে 5 মিনিট। So 2.5 lambda, 2.5 in times each lambda, একটা lambda কতটুকু? 0.4. Let's put the data, 0.4 divided by speed is 340. দেখো তো অ্যানসার ম্যাচ করে কিনা, this one and that one? Yes, sir. 2.4 into 10 to the minus 3. 2.94 into 10 to the power minus 3. Sure, Yes, sir. চেক করো, বাকিটা চেক করো। 2.94 into 10 to the power minus 3 seconds. So either way you do, you get the correct answer, right? So this is approach 1, you can say. Yes, no, you can't. Emergency হলো না। So clear? এই example related আমরা কিন্তু দুটো ওয়েতে দুটো অ্যাপ্রোচ কিন্তু সেম ইকুয়েশনটা সলভ করে ফেললাম, তাই না? সেম প্রবলেম। 5 মিনিট। Second, sir. ইউসুফ কথা বল। We are done. Ready? Are we done? মাত্র তোলা শুরু করছি, ঠিক আছে? বাসে গিয়ে রেকর্ড থেকে রেকর্ডে যেতে এটা মোটামুটি ক্লিয়ার। আফরিন ক্লিয়ার বাবা? Sir. দেখা গেছে আফরিন? Yes, sir. ঠিক আছে, দেখা যায়, তুমি বাসে গিয়ে দেখে নিও। না, মাত্র আজান দিয়েছে বাবা, আমাদের টাইম মোটামুটি 1 ঘন্টা থাকে। নেক্সট, on figure 6.1, draw the shape and position of compression B and C as compression A reaches the barrier, right? As compression A reaches the barrier. Compression A যদি barrier কে reach করে, তার মানে B and C কোথায়? It's already passes the barrier, right or wrong? So if it passes the barrier and you see the gap size and the wavelength, they are equal, right or wrong? Yes. The gap size and wavelength যদি equal হয়, তাহলে আমরা কি পাবো? Maximum diffraction পাবো। The maximum diffraction আমরা কিভাবে ড্র করব? খেয়াল করো। আমি বলতেছি যেখানে গ্যাপ সাইজটা যদি এখানে ইকুয়াল হয় না, আমি কিভাবে করে ড্র করি তাহলে একটু বেটার আসবে। Yes, মোটামুটি এখন ইকুয়াল হয়েছে। So if the gap size and the barrier are equal, এই A যখন এই C এর জায়গায় চলে আসবে, খেয়াল করো কি বলছে তারা, কোশ্চেনটা তার একবার করে নিই আমরা। Okay. On figure 6.1, draw the shape and position of compression B and C as compression A reaches the barrier. এটা যখন এখানে রিচ করে ফেলছে, তার মানে কি 1 rarefaction, 1 compression, 1 rarefaction, 1 compression and 1 rarefaction, it will be ahead of this, right? তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি A এখানে রিচ করছে। A যদি এখানে রিচ করে, তাহলে আমরা কন্টিনিউ করতেছি, A এখানে রিচ করলো, তো এখানে কি একটা ডটেড লাইন আমরা পাবো এরপরে, রাইট? এরপরে যে B টা আসবে, that will be spreading like this, right or wrong? B টা স্প্রেড করলো, এরপরে B এর বাইরে যে ডটেড পার্টটা, এটা এখানে এরকম ডটেড অবস্থায় থাকলো, rarefaction-টা। এরপরে যে C টা আমরা এখানে ড্র করলাম, C is spreading out, right? I could better draw করলাম। Oh, okay, C is this, and C এর পরে একটা dotted line, this is the dotted line, and you see it is spreading out. মনে রাখবা যে যখন তোমরা রুলার দিয়ে ড্র করবা, যদি দেখো যে ডায়াগ্রামটা এরকম হয়ে গেছে, ড্র করার পরে এই এক্স টা মিলাই দিবে, as if it is going in, spreading out properly, right? You see, তো পেন্সিল দিয়ে ড্র করার পরে ইরেজার দিয়ে একটু এডিট করে দিবে। Make sense? Yes, sir. আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ স্টপ করি, তাহলে আপনি দেখতে সুবিধা হবে। আপনি
Is that clear? Since A is here, তার মানে এই rarefaction, compression, rarefaction, compression, and rarefaction. You see, rarefaction, compression, rarefaction, compression, and rarefaction. এভাবে কি হচ্ছে? Spread out হয়ে যাচ্ছে. So sound will be spreading out in this way. Why the maximum diffraction like this? Because here the gap size and the wavelength they are equal. Are they equal? No. They are not equal actually. So যদি এরকম হতো দেখি তো আমরা যে A থেকে B এর মাঝখানে ডিসটেন্স তার অ্যাকচুয়ালি কতটুকু দিয়েছে। Hold on. A থেকে B এর মাঝখানে গ্যাপটা অ্যাকচুয়ালি অনেকখানি আছে। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি আরেকটু কম স্প্রেডিং শো করব। এক্সকিউজ মি। আরেকটু কম স্প্রেডিং শো করব বিকজ কম স্প্রেড আউটটা কেন হবে? বিকজ এখানে ওয়েভলেন্থ এন্ড গ্যাপ সাইজ they are not equal, right? তো যেহেতু ওয়েভলেন্থটা বড়, because একটা কম্প্রেশন থেকে আরেকটা কম্প্রেশন পর্যন্ত এটা হলো ওয়েভলেন্থ, isn't it? সবাই রেসপন্স করো। Yes, sir. এখান থেকে এই পর্যন্ত তো ওয়েভলেন্থ আমাদের, তাই না? বাট আমরা গ্যাপ সাইজ দেখতে পাচ্ছি হাফ অফ দ্য ওয়েভলেন্থ ইকুয়াল। তাহলে যতটুকু স্প্রেড আউট হওয়ার কথা ছিল ততটুকু স্প্রেড আউট কিন্তু হবে না, আমার ডিফ্রাকশনটা একটু কম হবে, তাই না? তাহলে ডিফ্রাকশনটা ম্যাক্সিমাম হয় কখন? যদি ওয়েভলেন্থ এবং গ্যাপ সাইজ ইকুয়াল হয়। তো এখানে যদি গ্যাপ সাইজ এত বড় হতো তাহলে আমরা এরকম ম্যাক্সিমাম ডিফ্রাকশন শো করতাম, যে এই যে এখান থেকে এরকম এই দিক পর্যন্ত স্প্রেড আউট হয়ে গেছে, রাইট? এন্ড বাকি ওয়েভটা কি করবে? এখান থেকে রেস্ট অফ দ্য ওয়েভ কিন্তু এখান থেকে বাউন্স ব্যাক করে পিছন থেকে চলে আসবে, শুধু এই পার্টটুকু এখানে স্প্রেড আউট করবে, এই উপরের সেকশনের পার্টটা বাউন্স ব্যাক করবে, এই সেকশনের পার্টটা এখানে বাউন্স ব্যাক করবে। আর উই ক্লিয়ার? ইজ দ্য ড্রয়িং ক্লিয়ার? এনি কোশ্চেন? নো কোশ্চেনস। ঠিক আছে, আমরা এই কোশ্চেনটা ডিসকাস করে নিই তাহলে। Screen sharing again on Shahir. Next, number D. Sound waves can also travel in water. State how the speed of sound in water compare with the speed of sound in air. So speed of sound wave in water is less than the air. Less? More? Konta? In water is more. Water more, real less. Response? কোনটাতে more? Water এ more. তুমি বলো? Confused. Sir, water এ more. তুমি? হ্যাঁ? Water এর মধ্যে নিয়ে। হ্যাঁ, আর 30 সেকেন্ড। বলো। Water more sound. একজন বলো, সবাই বলো স্যার। স্যার বলুন। ইয়া বলো, আফরিন বলো। Which one is faster? Water is 1500 and then air is 3. So this is the correct answer. So thank you for joining today. Assalamu alaikum warahmatullah.